Kita mula. So chapter 5, 5.1. Okay, relation and function. So one-to-one function. Mula-mula saya nak bincang tentang one-to-one function. Number 1, is the function one-to-one or not? If your answer is yes, then there is an inverse function for that situation. There are two methods to determine whether. Dengar, saya tanya, is this a one-to-one function? Jawapan saya adalah yes. Kalau yes, ada inverse function. Okay, ada inverse function. Seterusnya, saya nak tunjuk apa tu one-to-one function. Whether the function is one-to-one or not. A. Algebraic methods. A function f is said to be one-to-one if f(x sub 1) equals to f(x sub 2), and it implies that the x sub 1 equals to x sub 2. Method number 2, horizontal line test. We can also use the graphical method to test whether a function is one-to-one or not by using a line that is parallel to the x-axis, or we can say a horizontal line test. It at most cut the graph at only one point, then the function is said to be one-to-one. I repeat, cut the graph at only one point, then the function is said to be one-to-one function. Okay, so kalau you tengok di sini ya, saya ada cerita one-to-one function. Mana dia? You mesti kena rujuk. Yang pertama, algebraic method. Yang kedua, horizontal line test. So kalau algebraic, you mesti kena ikut kawasan yang saya highlight. Okay, akhirnya mesti dapat kawasan ini. X1 equals to X2. Boleh kot? Boleh ya? Okay. So, kalau you dah faham, second method adalah horizontal line test. Di mana kita perlu buat graphical method to test whether function is one-to-one by using satu line yang parallel to x-axis. So, ini adalah syarat dia. Kalau dia cut the graph at only one point, so function itu diberi nama one-to-one. Ada dua kaedah. So ini adalah soalan. Permulaan dia mesti macam ni. Kalau dalam chapter 5, mesti tanya you one-to-one function or not. Kita tengok example. One-to-one function. Here the example show that whether the following function. Okay, so sekarang ini example yang pertama. Saya ada 6 example untuk pagi ini, iaitu graph. Yang pertama adalah constant. So you boleh tengok tajuk di sini ya, constant. Kategori yang pertama. Macam mana nak buat graph constant? Masa yang sama, kita nak uji dia one-to-one or not. Function are one-to-one or not. So given the first situation is a constant. For the question A, given the function fx is equals to 8. So in order to show that whether the function is one-to-one or not, fx sub 1 is equals to fx sub 2. So as we all know, for the left hand side, for fx sub 1 is equals to 8. For the right hand side, fx sub 2 is equals to 8 as well. So for this case, x sub 1 is not equals to x sub 2. So as a conclusion, for the function fx is equals to 8 is not a one-to-one function. So as a conclusion, f inverse does not exist for this situation. So now I'm going to use the graphical method to determine whether the following function is one-to-one or not. So given we have fx is equals to 8, as we all know, fx actually is equals to y. So here we have y equals to 8, which is a horizontal line. So now I'm going to illustrate the situation. Then we have to name it fx is equals to 8. Since we are using the graphical method, so we need to draw a line that is parallel to the x-axis, so which is another horizontal line. So Okay, so kalau you tengok di sini, boleh tengok di sini ya. So left hand side ini algebraic method. So ini adalah you punya permulaan. Makna dia, kalau guna algebraic method, ini adalah you punya starting point. Kenapa boleh 8? Sebab bila you ganti x sub 1 dalam sini, di sini tak ada x. So jawapan dia 8 lah. So 8 sama dengan 8, memang betul. Tapi yang kita nak bukan 8 sama dengan 8.
Yang kita nak adalah ini. So, kalau you tak dapat x sub 1 equals to x sub 2, automatic is not one to one. Bila tiada one to one, bermaksudnya tiada inverse untuk function ini. Okay? Bila ada function, baru ada graph. So, kena tahulah fx ini sebenarnya adalah y. Y equals to 8. So, inilah graph dia. Next, kita nak pesan dia iaitu horizontal line test. The horizontal line for the test, I'm going to illustrate it with a red color. So as we can see, the red color totally cover the blue color. So meaning that. So tadi nampak kan? Dia kata apa? Kita punya warna biru. Betul? Warna biru. Itu adalah graf untuk fx equals to 8. Sekarang kita perlu buat satu garisan yang diberi nama horizontal line test. Horizontal line maksudnya satu line yang mengufuk. Faham? Mengufuk macam ni. Okay, horizontal. Mana-mana pun tak apa. You buat di atas pun boleh, bawah pun boleh, mana-mana pun tak apa. Tapi saya nak menunjukkan bahawa garisan merah ini dia memang berada di atas garisan biru tadi. Faham? Tadi punya garisan biru. Nampak? Di sini. Okay, biru. Kemudian jadi merah. Dia memang bertindih di atas itu. So, bila dia bertindih, kita kata dia apa? Dia cut more than one point. Dia hanya boleh satu point je. Kalau dia cut, satu point je. Kalau satu point, kita panggil dia one to one. Kalau lebih daripada satu point, kita panggil dia not one to one. Okay? So as we can see, the red color totally cover the blue color. So meaning that there is an intersection. So for the conclusion, fx equals to 8 is not a one-to-one function. Why? Because it cuts more than one point. Boleh? Nampak? Dia cut more than one point. You tengok garisan biru tadi, dia dah ditutup oleh garisan merah. So, sebenarnya garisan ini, dia terbentuk daripada banyak-banyak titik. Faham tak? Banyak-banyak titik akan bentuk satu line. Boleh? So, ini adalah salah satu contoh lah. Algebraic method, graphical method. Okay? Graf yang pertama. Kita bergerak ke graf yang kedua, linear graph. Okay? Linear graph. Show that whether the following function are one-to-one or not. So now given the situation is a linear equation. So B, fx is equals to 5x minus 2. So by macam mana saya tahu dia linear? Dia punya format mesti y equals to mx plus c. Y equals to mx plus c. So you mesti kena tulis lah. Y equals to mx plus c. X itu power dia 1. That's why kita panggil dia linear. Kalau dia kosong, kita panggil dia constant. Macam tadi punya function adalah 8x to the power 0. 8x to the power 0. That's why kita panggil constant. Kalau untuk ini, dia linear. Sebab power dia adalah 1. Macam biasa, buat algebraic method, buat graphical method. By using the algebraic method, so I'm going to determine whether the function is one-to-one or not. So first, what we have to do is fx sub 1 equals to fx sub 2. Next, I'm going to substitute the equation. So where we have 5x sub 1 minus 2 equals to 5x sub 2 minus 2. Next, I'm going to simplify the situation. And we will have 5x sub 1 equals to 5x sub 2. The following step is to divide both sides with 5. So finally, and I will have x sub 1 equals to x sub 2. So this shows that fx equals to 5x minus 2 is a 1-to-1 function. Reason? Because x sub 1 equals to x sub 2. And it also shows that f inverse exists. So now I'm going to use the graphical method to determine whether the function is one-to-one or not.
Okay, so tadi saya dah tunjuk macam mana nak buat kita panggil algebraic method. Boleh? Algebraic method. So mula-mula mesti begini. Ini mesti tulis, wajib. Tapi tak ada markah. Tapi bila you dah tulis, kemudian you ambil ini, faham? You ambil ini, you substitute, you dapat benda ini kan? Then baru kira satu markah. Okay? So harap you nampak saya ringkaskan dia. Sebab negatif tu pindah jadi positif tu. So bahagi 5 dapatlah ini. Inilah yang kita tengah cari. So bila dah siap, mana dia? Tulis conclusion dia. It's a one-to-one function. Kalau dia one-to-one, kenapa dia one-to-one? Sebab ini reason dia. Akhirnya, kalau dia one-to-one, automatic dia ada inverse. Exist. Faham? Dia ada inverse. So sekarang ini adalah algebraic method. Mana dia? You boleh hafal. Faham tak? You boleh hafal. Kalau untuk chapter 5 ini, dalam exam ke, assignment ke, quiz kan? Quiz biasanya tak lah. Assignment dengan exam. Dia akan mula dengan cerita yang pertama iaitu dia tanya you. Dia one-to-one ke tidak. Sebelum nak teruskan cerita atau soalan yang seterusnya lah. Soalan ini panjang ya. Dia ABCD. Okay? Dia ABCD. So, kita buat graphical method pula. So now I'm going to use the graphical method to determine whether the function is one-to-one or not. As we all know, linear actually is a line. So in order to draw a line, we need 2 points. So in order to determine the point, for example, when x is equals to 0, so if you substitute f0 equals to 5 multiplied with 0 minus 2, and our answer will be equals to negative 2. So the coordinate. Okay, so sekarang kita buat graf ya. Kita buat graf. So bila you nak buat graf, yang paling penting adalah you perlukan titik. Kalau buat graf untuk linear, strategi dia adalah mesti kena ada titik. Kalau ada titik, baru boleh plot. Faham? Will be 0, negative 2. We still need another point. If or when y is equals to 0, so 0 will be equals to 5x minus 2. Rearrange the situation and we will have x is equals to 2 over 5. And we will have the coordinate 2 over 5, 0. Next, what we have to do is to plot the coordinate into the Cartesian. So untuk situasi ini, you boleh ambil je sebarang titik. Macam saya ambil x equals to 0 and then y equals to 0. Faham? Saya ambil je. Kalau you tak nak, you boleh x equals to 0, kemudian x equals to 4. Boleh je. Yang penting 2 titik. Yang penting 2 titik. Untuk buat graf linear, mesti 2 titik. Kemudian ambil pembaris, sambung. Teruskan. So the position for 0, negative 2. 0, 1, negative 1, negative 2. So here will be the location 0, negative 2. Another one, 2 over 5, 0. So here we know, as we all know, here will be 1. So approximate 2 over 5, 0. Then we need to illustrate the situation. So now I'm going to draw a line with a ruler. Dengar? Saya kata with a ruler. Faham? So pelajar akan tanya, Sir, kan sketch dia kan? Boleh tak? Kalau cincai-cincai. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau you cincai-cincai, kejap nanti graf you tak tepat. Kalau tak tepat, you tak boleh nampak apa keadaan yang sebenar. Kalau tak boleh nampak keadaan yang sebenar, susah sikit lah nak dapat jawapan yang tepat. So ingat, bukan untuk chapter ni je. Nanti pergi ke chapter 8, ada graf juga. Kemudian pergi ke chapter next semester, mula-mula je chapter 1 integration, sudah ada graf. Kalau you lukis tak tepat, you tak nampak gambaran keseluruhan, nanti susahlah untuk you untuk cari area, cari volume dan sebagainya. Okay? So belajarlah kemahiran ini. Teruskan. So this will be our situation. So now do remember to name it. So fx is equals to 5x minus 2. Next, we're going to test
So by using the horizontal line, which is red in color, we have to simply draw a horizontal line or a line which is parallel to x-axis. So harap dengar. Saya buat apa tadi? Namakan dia. Okay, namakan dia. Namakan sini, titik ni. X, Y intersect perlu namakan. Kemudian X, Y axis perlu namakan. Kemudian nama graf perlu namakan. Ini adalah prosedur menjawab soalan exam. Mesti kena namakan semua. Faham? Okay, dah siap. Saya nak cari one to one. Masa yang sama, saya mengajar macam mana nak buat graf. Saya perlukan satu garisan merah. Tak kisah, bawah pun boleh, atas pun boleh. Yang penting satu je. So, bila you buat satu dan you nampak dia hanya cut satu kawasan. So, di sini kita boleh katalah one-to-one function. So based on the diagram, we notice that the horizontal line, which is in red in color, intersect or cut the linear graph at this point. So fx, which is 5x minus 2, is a 1-to-1 function. Reason, it cuts the graph at only one point. So here we are. Boleh? So, mesti kena tulis dah. Ini mesti kena tunjuk. Yang warna merah ni mesti kena tunjuk. Kemudian pada masa yang sama, statement ini mesti nyatakan is one-to-one. Bukan jawab yes or no. Mesti kena tulis is one-to-one function. Kemudian dengan alasan yang kukuh. Cut the graph at only one point. So, kalau dia ada one-to-one, dia adalah one-to-one, automatic inverse axis lah. So, saya dah bincang dua ya, linear graph, kemudian constant graph. Next, you perlu pergi ke quadratic pula. Is 1-to-1 or not. So given fx is equals to bracket x minus 1 bracket square. So now I'm going to fx sub 1 is equals to fx sub 2. Then I'm going to substitute the equation, which is x sub 1 minus 1 bracket square equals to x sub 2 minus 1 bracket square. Next, I'm going to simplify the situation where we will have x sub 1 minus 1 equals to square root of plus minus x sub 2 minus 1 bracket square. So for this case, x sub 1 will be equals to plus minus square root of x sub 2 minus 1 square plus 1. So where x sub 1 is not equals to x sub 2. So for this case, which is a quadratic, the fx equals to x minus 1 square is not a one-to-one function. Okay, so di sini you boleh catat ya. Ini adalah quadratic. Kenapa quadratic? Sebab x square. So formula, bukan formula. Situasi untuk quadratic adalah ax square plus bx plus c. Ini adalah format untuk quadratic. Okay, so secara umum ya, quadratic dia bukan one-to-one function. Secara umum, you boleh catatlah di atas. Secara umum, dia bukan quadratic. Faham? Dia bukan one-to-one. Dia bukan one-to-one. Sebab apa? You boleh tengok bukti di sini. Iaitu x1. Okay, x1 equals to x2. Dia mesti macam ni. Dia mesti macam ni. Dia bukan one-to-one. Tetapi, dia soalan ni memang interesting. So, kalau boleh, letak bintang. Sebab soalan ni, dia boleh pusing dan pusing dan pusing. Kejap ada, kejap tak ada. Maksud saya, boleh jadi one-to-one, masa yang sama, boleh jadi not one-to-one. Okay? So, kena hafal cara ini untuk show one-to-one or not. Reason, x sub 1 is not equals to x sub 2. So this also shows that f inverse for this case does not exist. Okay, so di sini saya cakap does not exist kan? Tetapi dia boleh jadi exist. Dia ada syarat.
So soalan ni memang famous dalam chapter ini. Maksudnya kita dah boleh tahu lah, lebih kurang 70% akan keluar soalan ni. Tetapi situasi ini boleh berubah-ubah. So kalau dia berubah, sini pun akan berubah lah. Tapi format dia tetap sama, cuma complicated je. Clear? So sekarang dah siap quadratic punya algebraic method. Graphical method, anda perlu beri perhatian. So now I'm going to use the graphical method to determine whether the following function is one-to-one or not. So for the cases of quadratic, we need to sketch the graph. In order to sketch the graph, we need to undergo several steps. Step number 1 refers to the function and determine the shape. If, for this case, it is a standard form where a x plus h square plus k. By referring to the function, in here the a is equals to 1. A is greater than 0, meaning that the shape will be U-shape. Second step is to determine the intercept for x-axis and y-axis. So in order to determine the x-intercept, when y equals to 0, so we will have 0 equals to x minus 1 square. So x will be equals to 1. So the coordinate will be 1, 0 for the x-intercept. Next, we're going to determine the y-intercept. When x equals to 0. So y will be equals to 0 minus 1 bracket square. So my y will be equals to 1. So the coordinate will be 0 and 1. Step number 3, we have the standard form. So in this case, fx is equals to x minus 1 bracket square. So in here, our minimum point will be 1 and 0. Where we can get the 1 and 0? So by referring to the standard form, in this case, a equals to 1, k is equals to 0. So x minus 1 equals to 0, x will be equals to 1. So that will be our coordinate. And k will be the value for y. So in this case, y is equals to 0. So our minimum point is 1, 0. Symmetry. Okay, so di sini untuk kuadratik, saya kata kenapa dia penting. So you nampak tak? Dia ada banyak peluang untuk kita keluar soalan. Faham tak? Dia ada banyak prosedur, konsep yang kita boleh uji pelajar. That's why soalan ni famous. Sebab dia ada banyak ruang. So saya buat bagi you nampak, iaitu bila nak buat graf untuk kuadratik, dia ada dia punya step. So 1, 2, 3, 4 lah. So step ini you boleh ulang-ulang sampai ke universiti pun sama. Dia tetap sama. Faham tak? So ini adalah yang paling ringkas yang saya buat supaya you boleh dapat graf you dengan cantik. You boleh dapat graf you dengan cantik. So yang pertama mesti shape lah. Kalau shape, kalau boleh lah ya, you tengok you punya quadratic equation atau function. Kalau you punya a x square, you punya a greater than 0, so U shape. Kalau less than 0, dia N shape. N shape maksudnya maximum point. U shape di sini maksudnya minimum point. Seterusnya, x, y intercept. X bulat tu maksudnya x intercept, y bulat tu maksudnya y intercept. Macam mana nak dapat x intercept? Apa maksud x intercept? Makna dia bila lah graf itu melepasi x-axis, itu panggil x intercept. Yang y intercept ini makna dia bila lah dia melepasi y-axis ini. Simple. Kalau nak cari y-axis punya intersection when x equals to 0. Kalau nak cari x punya intercept when y equals to 0. Atau kita panggil dia root lah. Root. Okay, root. So ini proses dia. So when y equals to 0, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, 2 distinct root. Maksudnya dia ada 2 jawapan. 2 equal root. Maksudnya 1 jawapan. Yang ini adalah 2 equal root. Lagi satu adalah tiada root. Dia tergantung di atas. So ada 3 situasi. Untuk y-intercept, sentiasa 1 je. Sentiasa 1. Akan ada 1. Confirm ada 1. Tak mungkin tak jumpa. Okay? So sini ada 3 situasi lah. Ini 1 je situasi. So step yang ketiga, standard form. Kebetulan soalan ni sudah standard form. So kita terus guna. Bermakna ada soalan yang bukan standard form. Okay? Ada soalan yang
bukan standard form. So, kalau bukan standard form, nanti soalan seterusnya kita akan tunjuk. Boleh? So, apa penggunaan standard form ini? Kalau berdasarkan situasi ini, dia adalah minimum point. Macam mana nak tahu dia minimum point? Tengok sini. X minus 1. X minus 1 equals to 0. So, you akan dapat X equals to 1. So, 1 lah. Ini adalah nilai Y. Okay, nilai Y. So, ambil terus kosong. Harap nampak minimum point. Minimum point pun boleh ubah jadi maximum point. Seterusnya, kita ada symmetrical axis. Cuba dengar. Kemudian, saya buat graf. Axis. So for this case, the symmetrical axis will be x equals to 1. So now we're going to sketch the graph. So first, by referring to the shape, so we have a U shape. Second, we're going to plot the intersection. So for the x-intercept, the point will be 1, 0. So in this case, we assume that 1 is over here, 1, 0. For the y-intercept, it will be 0, 1. So here will be the location. Next, we have a minimum point, which is equals to 1, 0. Then finally, we have a symmetrical axis. X equals to 1. So finally, we can sketch the graph. So this will be our graph. Fx is equals to x minus 1 bracket square. So now I'm going to determine whether the function is 1-to-1 or not. By using the graphical method, we need the horizontal line test. So in this case, the horizontal line will be red in color. So I'll simply just draw a line which is parallel. Okay, so kalau you perasan, saya macam spend banyak masa di sini ya. Sebab ini straightforward lah dengan you. Dia penting. Okay, dia penting. So teruskan ya. Bila saya buat graf, saya pun plot titik-titik ni semua masuk satu persatu. Nampak? 1, 0, 1, 0. Nampak? 0, 1. Masuk 01. Boleh? Kebetulan ini minimum point sama dengan titik ini. So saya masuk. So saya buat graf untuk kuadratik. So dah siap. So tak berapa cantik lah, tapi at least you nampak bentuk. So ini adalah 2 equal root sebab dia hanya sentuh satu titik je. Iaitu b squared minus 4ac equals to 0. Boleh? So ini adalah kuadratik. So sekarang ini adalah symmetrical. That's why saya ambil minimum point punya X, automatic lah. Jadi, symmetrical. Okay? So, kalau dah siap, kita nak tahu dia 1-to-1 or not. Macam mana nak tahu? Guna horizontal line test. So in this case, we notice that we have intersection on the left-hand side and right-hand side. So for this case, is the function 1-to-1 or not? So the answer is no. So fx, which is equals to x minus 1 square, is not a 1-to-1 function. Reason? It cuts more than 1 point. So meaning that f inverse does not exist. Okay? So you dah nampak prosesnya. So cikgu dah show macam mana nak buat. So you buat satu line, tak kisah di atas sini pun boleh, di bawah sini pun boleh. Mana-mana je, tapi janganlah sampai bawah sini. Sebab kalau sini tak ada graf kan. Yang ada graf tu lah. So bila you buat satu line yang parallel to x-axis, parallel. Maksudnya y equal to 1, y equal to 2, y equal to 3 and so on. So di sini kita nampaklah dia not 1-to-1. Okay? Sebab cut more than 1 point. So f inverse does not exist. Bila menjawab soalan, hanya tulis not 1-to-1. Statement ni perlu tulis. Kemudian ayat yang kedua, cut more than 1 point. F inverse does not exist itu tak perlu tulis. Saya mengajar, so saya tulis bagi you nampak. Clear? So ini adalah soalan kuadratik. You boleh dapatkan idea lah. So dah 3 jenis graf cikgu bincang.
Tapi yang ini adalah yang standard form. Saya cari satu yang bukan standard form. So now I'm going to use the algebraic method to determine whether the function is one-to-one or not. So for this case, we are going to use a standard form. So now the first step is to completing the square, so that the situation becomes standard form. So fx is equals to x squared plus 2x plus bracket square minus bracket square minus 1. By referring to 2x, so we're going to substitute the value 2 over 2. Another one, 2 over 2 as well. Okay, so kalau tengok apa yang saya tengah buat? Saya masih dapat soalan kuadratik. Once saya dapat soalan kuadratik untuk chapter 5, saya mesti buat dia jadi standard form dulu. Ini saya, you jumpa soalan kuadratik, kalau boleh dalam chapter 5 ini, standardkan dia. Jadi standard form. So bagaimana? Completing the square. Okay, so completing the square ini, kita pernah bincang dah masa chapter 2 dekat equation. Dalam lecture note, saya ada bincang. Completing the square, guna calculator atau guna formula. Saya dah bincang. Boleh rujuk semula. Ini skill completing the square, kemahiran ini anda perlu ada. Hinggalah ke semester 2 nanti pun akan guna. Bukan sahaja untuk kuadratik. Untuk function-function yang lain yang memerlukan completing the square. Saya terus terang, conic chapter 4 next semester amat memerlukan completing the square. So, kemahiran ni anda perlu mahirlah. So, teruskan ya, saya completing the square. Then we're going to simplify the situation. So we will have fx is equals to x plus 1 bracket square minus 1 minus 1. So finally, fx is equals to x plus 1 bracket square minus 2, which is a standard form. So now I'm going to determine whether the function is one-to-one or not. So substitute f x sub 1 is equals to f x sub 2. So we will have x sub 1 plus 1 bracket square minus 2 for the left hand side equals to x sub 2 plus 1 square minus 2 for the right hand side. Next, I'm going to simplify the situation. So x sub 1 plus 1 bracket square equals to x sub 2 plus 1 bracket square. Again, I'm going to square root both sides. So we will have x sub 1 plus 1 equals to plus minus square root of x sub 2 plus 1 bracket square. Finally, x sub 1 is equals to plus minus square root of x sub 2 plus 1 bracket square minus 1. So for this case, x sub 1 is not equals to x sub 2. So as a conclusion, fx, which is equals to x squared plus 2x minus 1, is not a one-to-one function. Reason? Because x sub 1 is not equals to x sub 2. And this also tells us that f inverse, for this case, does not exist. So now I'm going to use the graphical method to determine whether the function is one-to-one or not. So now first we have to refer to the function. So we notice that the a, or the coefficient for x squared, is equals to 1, which is a greater than 0. So the shape will be a U shape. Second, we're going to determine the intersection point. So for the x-axis, when. Okay, so sekarang you dah nampak yang pertama tu adalah algebraic method. Kalau guna algebraic, mesti sama standard form. Boleh? Kita tengok semula. Mesti standard form. Kalau you tak standard form, you terus jawab, dah boleh consider bye-bye lah. Faham? Mesti kena standard form dulu, then baru boleh mula menjawab. So conclusion, very simple. Buat standard form. Mesti kena standard form. Kalau nampak kuadratik, mesti standard form. Okay, so dah siap? Teruskan. Yang kedua, bila nak buat kuadratik punya graf, 4 step yang anda mesti lalui. Okay, so yang pertama, observe lah. You tengok 1x square plus 2x minus 1 kan? So dia punya A adalah positif. So shape dia adalah U shape. Sebab A greater than 0. Second step, nak cari x intercept. Kemudian y intercept. Okay, kemudian standard form, kemudian buat graf.
y is equals to 0. So now what we have to do is x squared plus 2x minus 1 equals to 0. With the help from the calculator, so we will have x minus bracket minus 1 plus square root of 2 multiply with x minus bracket negative 1 minus square root of 2 equals to 0. So from here, our x will be equals to negative 1 plus square root of 2. Another x will be equals to negative 1 minus square root of 2. So finally, we have the coordinate negative 1 plus square root of 2, 0. Another one will be negative 1, negative square root of 2, 0. Next, we are going to find the y-interception when the x is equals to 0. So the value of y will be equals to negative 1. So we will have another coordinate which is 0, negative 1. So now the third step is to find the standard form. So as we all know, previously we already determined the standard form. So which is a fx equals to x plus 1 bracket square minus 2. So from the standard form, we can obtain the minimum point and the symmetrical axis. So refer to this one, our x will be equals to negative 1. This one will be our minimum value. So the minimum point would be negative 1, negative 2. And the symmetrical axis would be x equals to negative 1. So, okay, so haraplah ya, you ulang prosesnya. So kalau berkenaan dengan sini, kalau you tekan calculator, you punya jawapan akan keluar yang nombor yang pelik-pelik, nombor yang tak cantik. Dalam matrikulasi, dia berbeza dengan SPM dah. Dia boleh diterima. So kalau you guna calculator yang silver color, yang ini, atau you guna yang EX, dia akan present jawapan yang cantik untuk you. So kalau jawapan yang cantik, beginilah kita punya jawapan. You perlu tulislah. Biasanya kita akan dapat yang bawah ni. Okay, x equals to negative 1 plus 2. Okay, x equals to negative 1 plus square root of 2. Dengan yang ini, you akan dapat jawapan ni. Dan baru kita patah balik kan, kalau guna calculator. Tapi apa-apa pun, objektif saya nak cari dia punya x-intercept atau kita panggil root. Okay, so ini kita panggil two distinct root. Two distinct root. Ini adalah kita punya y-intercept. Dah siap? Standard form. Nampak tak? Saya tak completing the square dah. Sebab saya guna yang tadi punya. Mula-mula kan, masa saya buat algebraic method, saya dah standardize. So saya ambil, saya letak sini. So soalan sebelum ini, kan sini kosong. Tapi soalan ni bukan kosong. Tengok x plus 1. So nilai kita adalah negative 1. Sini terus ambil je negative 2. Automatic ini adalah minimum point. Symmetrical axis kita ambil yang value x. Mari kita buat graph. step number 4, which is a graph sketching. So by referring to the information in step 1, 2, and 3. So now we have to fill up the information. So referring to the first step, it is a shape. So the shape is a U shape. Second is the x-interception. Basically, from the help of the calculator, negative 1 plus square root of 2 basically is 0.4142. The value for negative 1, negative square root of 2 will be negative 2.4142. So now we are going to plot. So negative 1 plus square root of 2 will be 0.4142, approximately would be around here. For negative 2.4142, approximately will be, here will be negative 1, negative 2, and it will be approximate around here. So this one will be negative 1 plus square root of 2, and this one will be negative 1, negative square root of 2. Next, we're going to plot the y-intercept. So the y-intercept is 0, negative 1. So the location will be around here, negative 1. And then next we move on to the step 3, the minimum point. So our minimum point is negative 1, negative 2. So the location for negative 1 will be around here. Negative 2 will be around here. Okay, so nampak tak macam mana saya buat graph? Dia bukan senang tau nak buat graph sebenarnya. Dia perlukan maklumat yang cukup baru boleh buat graph dengan cantik. Bila graph dah cantik, automatik lah you akan nampak situasi sebenar. Bila you nampak situasi sebenar, barulah you boleh menjawab soalan dengan tepat. Contohnya, you tengok U shape ini just bagi tahu saya idea shape saya macam ni. Okay, kemudian ini
Sebenarnya saya tak tahu. So saya perlu tekan calculator dan saya dah boleh agak-agak 0.4. Agak-agaknya di sinilah sebab sini 1 kan. Okay. Next, ini negative 2.4. So saya tahu ini 1, ini 2. So 2.4 agak-agak dia di sini. Dan saya plot. Ini kita panggil x-intercept atau kita panggil root. Okay, root. Root So yang ini pun sama, cerita dia akan sambung lagi dalam chapter 6 nanti. Kemudian dah habis chapter 6, sem depan chapter 3, numerical method pun ada kaitan dengan ini, function and graph. Seterusnya, 0, -1. So saya pun plot lah di sini. Kemudian untuk soalan ni, dia tak macam soalan tadi. Soalan tadi kebetulan minimum point dia sama dengan x-intercept ke y-intercept ke kan. Yang ini tidak. Dia berbeza. Minimum point. So, you boleh cubalah bayang. Graf kita lebih kurang macam ni. Kemudian kita ada symmetrical axis. Teruskan cerita kita. Okay, so now we're going to sketch the graph. So the graph will be something like this. And the symmetric axis will be around here. So x equals to -1. So nampak? Ini graf dia. Ini symmetrical axis. So kenapa saya asyik buat symmetrical axis? Sebab dia penting. Dia sangat penting. Tadi kita pernah mention iaitu kita ada one-to-one function, kita boleh jadikan dia not one-to-one. Kalau dia one-to-one, dia ada inverse. Kalau dia not one-to-one, dia tiada inverse. Tapi kita boleh jadikan not one-to-one itu kepada one-to-one. Kemudian cari inverse dan seterusnya. Dia punya cerita. Teruskan. So now our objective is to determine whether the function is one-to-one or not. So now I'm going to draw a horizontal line. So the horizontal line will be in red color. So I'll just simply draw a line, which is parallel to x-axis. So by referring to the diagram, we notice that there is an intersection between the line and the graph. So based on the diagram, we can say that the fx, which is equals to x squared plus 2x minus 1, is not one-to-one function. Reason? It cuts more than 1 point. And we also know that f inverse does not exist for this. Okay? So you dah nampak dua contoh. You dah boleh nampak dua contoh. Kejap nanti ada lagi. Bila masuk ke petang nanti, kita akan ulang proses ini lagi. Tapi masa itu, saya akan sambung ceritanya hingga ke nak jadi one-to-one. Daripada not one-to-one. So saya kata letak bintang untuk soalan ni. Sebab sangat penting. Okay? Sangat penting. So haraplah dapat pengalaman macam mana nak buat graf, macam mana nak completing the square dan fahamkan maksud one-to-one function. So seterusnya kita akan bergerak ke graf jenis yang keempat. Keempat, you perlu rujuk lecture note iaitu cubic, constant, linear, quadratic, cubic. Cubic perlu rujuk nota kuliah. Sini saya tak bincang. Next, kita akan pergi ke graf yang seterusnya. Okay, graf yang seterusnya. Saya nama dia keempat lah, iaitu set atau square root. So, bila pergi ke set atau square root, dia akan pergi ke chapter 2, di mana you belajar equation dengan inequalities. Dia ada hubungkan. Teruskan. So, kalau you dah tengok untuk seterusnya iaitu keempat iaitu set atau square root. Saya pun sama, saya nak memudahkan urusan you. So saya buatlah 5 step. Okay, saya buatlah 5 step. Benda ni wajib mesti kena tahu. Okay, mesti kena tahu. Tak tahu, ulang. Okay, ulang, pergi kaji. Slowly you akan faham. So given the situation is a set or square root, by referring to E, the fx is square root of x minus 2.
So now we are going to discuss how to sketch the graph. Step number 1, find the domain. So for these cases, square root x, the x will be greater and equals to 0. So for this case, square root of x minus 2, meaning that x minus 2 will be greater and equals to 0. So x will be greater and equals to 2. So the domain will be 2 until infinity. Step number 2, by referring to the domain. So the domain is from 2 until infinity. So the starting point will be 2. Step number 3, refer to the... Okay, so mungkin you dengar macam ni macam laju sangat kan? You kena faham sebab apa saya laju. Sebab saya dah pesan sebelum masuk kelas mesti kena siapkan atau lengkapkan. Okay, so mula-mula find the domain. Kenapa x greater equals to 0? Saya ambil contoh ini. Sebab dalam chapter 2 equation pernah sebut validity. Ingat tak bila buat soalan set validity? Dalam set dia tak boleh negatif. Kalau negatif dia akan jadi complex number. Kemudian dia boleh kosong. Dan dia mesti boleh positif lah. That's why boleh kosong, boleh positif, kita letak x greater equals to 0 secara umumnya. Okay, secara umumnya di sini, secara umumnya. Boleh? Tapi kalau untuk soalan ni, dia adalah x minus 2. That's why saya guna x minus 2 greater equals to 0 dan kita dapat domain kita. Belajar domain kita. So, refers to the domain for the starting point. Kalau you faham inequalities interval, ini adalah titik permulaan kita. Okay, dia sangat penting. Dia sangat penting. Teruskan perjalanan. Since the starting point is 2, so the location will be around here, 1, 2. If we substitute the value 2 into the function, what will be the answer? Or the value of y. So the value of y will be equals to 0. So when x equals to 2, y will be equals to 0. So this will be our starting point. So this is the starting point. Step number 4, the direction. If the situation for square root x minus 2, we're going to refer the x. If the coefficient is a positive, so the direction of the graph will be to the right. If the situation is negative, then the direction will be towards the left. So I repeat, if it's a positive, the situation will be to the right. If it's a negative, then the situation will be towards the left. So for this case, square root of... Boleh ya? So ini adalah cara bagaimana kita sketch graph untuk set. Boleh? Untuk set. So mesti kena kajilah setiap satu. So tadi saya dah cakap starting point 2. You ambil 2, you ganti semula di sini, you akan dapat kosong. So ini adalah you punya starting point. So you plot. Kemudian nak bergerak ke kiri atau ke kanan, you mesti rujuk coefficient of x. So minta ambil perhatian. You punya format mesti linear dalam. Kalau dalam tu x square minus 2, tak boleh buat. Bukan dalam syllabus kita. Kita punya syllabus hanya linear. Square root dalam tu linear. Okay? So, bila kita tengok coefficient ini, kalau positif ke kanan, kalau negatif ke kiri. Mari kita tengok apa yang dimaksudkan. The situation will be to the right. So this will be our graph looks like. So by referring to the graph, so now we have to determine the range. So for this situation, range meaning that the value of y. So the minimum value for y will be 0. And the maximum value for y will be positive infinity. So for this case, the range will be equals to 0 until positive infinity. Here we have an example for f, given that the function is square root of 2x minus 1. So again. Okay, so tadi cikgu dah show macam mana nak buat Okay, so bila dah siap semua ni, range ini cuma tambahan. Okay, cuma tambahan. Domain ini adalah nilai x.
Range ini adalah nilai Y. So di sini saya ada catat. Okay, saya ada catat. Range itu refers to value of Y. Mana dia? Nilai yang paling tinggi untuk Y adalah apa? Nilai yang paling tinggi. So kalau you tengok graf ini, nilai paling tinggi adalah di atas ini. Will be equals to 0 Sorry ya. until So kalau you rujuk ya, nilai Y paling tinggi. Sebenarnya graf ini boleh naik lagi. Boleh naik lagi. Kalau kertas graf ni cukup besar kan, boleh naik lagi. Sampai bila? Dia tak akan habis. Dia akan naik lagi. Kalau tak, dia akan naik lagi. So, nilai paling rendah adalah kosong. That's why kita tulislah start from 0 until infinity. positive infinity. Nampak? Until infinity. So, graf ini naik tanpa berhenti. Inilah graf untuk set. So, kita tengok lagi satu dua contoh. Here we have an example for f, given that the function is square root of 2x minus 1. So again, repeat the situation. As we all know, the square root of x, the x will be greater than equals to 0. So for this situation, square root of 2x minus 1. So 2x minus 1 will be greater than equals to 0. So finally, x will be greater and equals to 1 over 2. And the domain will be 1 over 2 until positive infinity. Step number 2, refer to the domain for the starting point. Since the domain is 1 over 2 until infinity, so meaning that the value of x will be equals to 1 over 2. If I substitute the value into the equation, what is the value of y? The value of y will be equals to 0. So meaning that my starting point will be 1 over 2, 0. Step number 3, by referring to the graph. So as we all know, this will be the 1. So 1 over 2, the location will be around here. So 1 over 2, 0. So this is our starting point. Step number 4, referring to the equation to determine the direction. If the coefficient of the x is positive, then the graph will be towards the right. If the coefficient for the x is negative, then your graph will be towards the left. So for this situation, our x is a positive 2. So our diagram will be towards the right. And the situation will be something like this. So y is equals to square root of 2x minus 1. Stage number 5, we have to determine the range. By referring to the value y, the domain will be 0 until positive infinity. Because by referring... Okay, so sekarang soalan yang jenis kedua, bukan jenis kedua, soalan 2. Masih proses yang sama, you nampak square root, dalam ini linear. Dan you pun buat macam ni lah. 2x minus 1. Sorry ya. 2x minus 1 greater equals to 0. Dan you dapat ini. So di sini, starting point saya 1 over 2. So ganti, dapat y. Makna dia, ini titik saya. So saya plot. Kemudian, tengok direction dia. Dia positif. So ke kanan. So di sini, sekali lagi, tengok nilai range dia. Start from 0 until infinity. So, dia ke kanan lah. Itulah proses kita untuk soalan set. Okay? Untuk soalan set. Satu lagi contoh. G pula. Domain of the function. So now we are going to discuss the situation for set or square root. Given that the function is square root of 3 minus x. Step number 1, we are going to determine the domain. So as we all know, square root of x, the x will be greater than equals to 0. So for this situation, square root of 3 minus x. So the domain will be 3 minus x greater than equals to 0. And the value of x would be x less than equals to 3. So the domain would be negative infinity until 3. Step number 2, refer the domain for the starting point. As we all know, the domain for this situation is negative infinity until 3. So meaning that our starting point will be equals to 3. So if the value of x is 3, what is the value of y? So by substituting the value of 3 into the function, so the value of y will be equals to 0. So the coordinate will be 3, 0. Next, we are going to sketch the graph. Since the starting point is at 3, 0, so now we are going to plot 3, 0. So 1, 2,
and 3. Now refer to the direction. So do remember, if the coefficient for the x is positive, so the direction will be towards the right. If the situation is negative, then our graph will be towards the left. So for this situation, square root of 3 minus x. So the coefficient for x is negative. So my graph will be towards the left. So this will be the situation. So now y is equals to square root of 3 minus x. Now we are going to determine the value of. Okay, so masih sama, cikgu ulang proses yang sama, iaitu domain. Saya tak kisah, saya dapat square root, saya ambil 3 minus x greater equals to 0, then saya dapat x less than equals to 3. So ini adalah saya punya starting point. Faham? Starting point. Ganti, dapat 30. So plot lah 30. Kemudian tengok saya punya coefficient of x, dia negatif. So dia ke kiri. So satu lagi kerja yang kita perlu buat, kita perlu cari dia. Okay, kita perlu cari dia. Contohnya, kalau saya substitute x equals to 0, saya akan dapat square root of 3. So inilah graf saya. Next, kita perlu tahu macam mana nak cari range. Y, which is a y-intercept. So when x equals to 0, what is the value of y? So if the x is equals to 0, what is the value of y? So y will be equals to square root of 3. So the coordinate will be 0 square root of 3. So this will be the answer, square root of 3. So now refer to the diagram and determine the range. So range is the value for y. So range will be 0 until positive infinity. Y 0 until infinity. Kenapa? Sebab nilai paling rendah kosong. Paling tinggi, dia akan naik lagi. Cuma graf kita kecil. Sebenarnya, cuba you zoom masuk, sebenarnya graf tu sangat besar. Faham? That's why lah, 0 until infinity. So, macam itulah. Okay, so saya dah bincang, untuk slot pagi ni, saya dah bincang constant, linear graph, quadratic, square root. 4 jenis. Ada 2 lagi jenis graf. So, itu saja untuk pagi ini.